نکاتی که هر زبان آموز زبان انگلیسی باید بدانه تا رایتینگش خوب شود. First, the way we speak is not the way we should write. رایتینگ با اسپیکینگ خیلی فرق داره. از ساختار نوشتن گرفته تا لغاتی که درش استفاده میکنیم. لذا نباید شما فکر کنین که اگر من صحبت‌هایی که میکنم روی یک ورق نوشته کنم رایتینگ است. Of course they're different. Second, the sentence in English contains the subject, verb, object, adverb of place, and adverb of time. This structure in Persian is different. در فارسی ما با فاعل شروع میکنیم، مفعول، قید زمان، قید مکان و فعل در آخر استفاده میشه. نکته‌ای که باید بدانیم، when you change a sentence from Persian to English, of course the structure completely should change. The next one, there are a lot of possibilities. There are a lot of ways that you can change a simple sentence to more complicated sentence. First, subordinate conjunctions, coordinate conjunctions, correlative conjunctions, parallel structure, appositive, ellipsis structure, dash, and many other structures. Through the other videos, I will explain each, and I will let you guys understand what they are and how